Lifting heavy weights without any proper guidance or training, sure you'll damage your back. Knee clamp or knee brace அதெல்லாம் போடுறதால if a muscle get injured, the injury could vary from various degrees. I am Dr. Gokulraj, consultant orthopedic surgeon and joint replacement surgeon. ஸோ டாக்டர் ஹெவி வெயிட் லிஃப்டிங்னால ஸ்பைன் டேமேஜ் ஏற்படுமா? கண்டிப்பாக ஏற்படும். ஏன்னா ஹெவி வெயிட் லிஃப்டிங் இஃப் யூ நாட் ட்ரெயின்ட் கன்ஃபார்ம்டாக டிஸ்க் வந்து வெளியில் வந்து நர்வை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும். ஸோ பிகாஸ் ஹெவியாக வெயிட் வந்து நம்ம தூக்கக்குள்ளே உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராப்டாமினல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த ப்ரெஷரை வந்து வெண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்க் வெளியில் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்பைனல் கார்டில் இருக்க நர்வை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால் அவசரப்பட்டு தெரியாமல் இஃப் யூர் இன்க்ரீஸிங் யுவர் வெயிட் லிஃப்டிங் ஹெவி வெயிட்ஸ் விதவுட் எனி ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் ஆர் ட்ரைனிங், ஷுவராக you'll damage your back for sure. And the technique also matters, how you lift, because when you're suddenly bending down and lifting it can also lead to pain lower back. It is important that you need to have a trainer or you need to follow whatever the rules which according to your gym works. நீ பெல்ட் யூஸ் பண்ணா இன்ஜுரிஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியுமா டாக்டர்? It is like the belt which holds your pant. Knee cap or knee brace அதெல்லாம் போடுறதால injury prevent பண்ணுமான்றது not necessarily. It all depends on what for you are using. So certain level of activities, some of them use knee brace or a knee cap to give a grip of their knee and then they do work. This could be associated with உள்ள வந்து ஏதாவது இன்டர்னல் டீரேஞ்ச்மெண்ட், நீல உள்ள இன்டர்னல் டீரேஞ்ச்மெண்ட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை ஹோல்டு பண்ணுறதுக்காக கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் ஜென்ரலாக நீ கேப்பை போட்டுட்டு நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணால் முட்டி தேயாது அல்லது முட்டி ஒன்றும் ஆகாதுங்கிறது இட்ஸ் அ மித். அதனால் ஒன்றும் பெருசாக ஹெல்ப் ஆகாது. ஸோ டாக்டர் ஒர்க் அவுட்னால வரக்கூடிய பெயினுக்கும் இன்ஜுரிஸ் ஏற்பட்டு வரக்கூடிய பெயினுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? இருப்போம்மா, கண்டிப்பாக இருப்போம். ஏன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக anyone who has worked out, anyone who has done any heavy job, கண்டிப்பாக உங்களுடைய சோர்னஸ் இருக்கும். மசில் வந்து கொஞ்சம் டெண்டராக இருக்கும். அடுத்த நாள் வந்து கையை தூக்குறதோ லோவர் பேக் பெயினோ அல்லது தை பெயினோ இது இருக்கும். யூஸ்வலாக இட் வில் செட்டில் டவுன் வித்தின் a couple of days or even the same day it will settle down. Whereas if it is an injury, there will be associated swelling, redness, pain and you will not be able to move. So this is what it will present and you will know of. நீங்கள் விழுந்திருக்கலாம் அல்லது வந்து வெயிட் தூக்குள்ள உங்களுடைய சதையில் அடிபட்டு இருக்கிறது. சம்டைம்ஸ் யூ மே ஹியர் அ ஸ்னாப். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் matter when you get injured. So it is important that you need to be aware of what is happening to you and be cautious to take medical treatment as and when, because when you have an injury, it could be a simple injury, but if you ignore it, you can multiply it or you can multiply the problem. So important is to take immediate medical care you feel or if you suspect that there is an injury which you are unable to bear this pain or anything. ஸோ டாக்டர் புதுசாக ஜிம் போகிறவங்க பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ்லாம் என்ன? Common gym mistakes is, as I told you earlier, they try to over enthusiastically do things which they are not advised to do. ஸோ அப்போ வந்து நிறைய பண்ணக்குள்ள they will injure their muscle. Proper technique, proper training and proper guidance is necessary whenever you are going to the gym, because it is not just lifting the weights, it is activating the muscle. If you activate your muscle, you need to go through the right way of activating the muscle. Otherwise, the muscle will get injured. If a muscle get injured, the injury could vary from various degrees. So it could be a mild sprain. It can go up to a tear even. If you don't use the right technique and right amount of weight, you can damage your muscle, you can damage your tendon, as well as you can damage there could be internal derangement, especially in the knee as well as in the shoulder. When you're lifting heavy weights, you can even damage your shoulder joint. Within the joint, you have something called as the capsule, as well as you have the ligaments around it. You can damage that even, which if it is bad or if the tear is bad, you may need even a surgical intervention. So it is important that you go to the gym, it is better to have a trainer and get trained rather than doing it all by yourself and landing up in trouble.